kwa watangazaji wetu wenye haiba. Tukiangazia mengi zaidi kuhusiana na yale ambayo yanaendelea humu nchini sawa na mataifa ya kigeni. Jina langu ni Liz Mutuko, kwa namna hiyo nikikukaribisha katika kikao cha hoja, na bila shaka tutakupa nafasi kuzungumza nasi kwa 0793047047 na kwa 22047, na pia utakuwa na nafasi kwenye mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba unazungumza nasi kwa namna moja au nyingine kujua yale ambayo yanaendelea. Na hii leo tutakuwa tukiangazia zaidi hali halisi ya taifa, ukipenda kwa lugha ya kizungu ni the state of nation. Tuangalie mambo ambayo yanaendelea kutukia wakati ambapo taifa linasubiria kujua hatma ya naibu ambaye alibanduliwa mamlakani, Rigathi Gachagua, na pia wakati ambapo pia tunasubiria kujua iwapo jopo hilo kama walivyopendekeza mawakili wa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ama naibu wa rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua, kuona iwapo watapata nafuu kwa hilo, ama pia itakuwa ni zamu ya kusonga mbele na naibu wa rais mteule na aliyependekezwa na aliyepitishwa na kuidhinishwa na bunge, Profesa Kithure Kindiki. Ni baadhi ya yale ambayo yanaendelea, lakini la mno pia ambalo linajiri katika ulingo wa siasa ni kuhusiana na swala la kuongeza hatamu ya uongozi kwa viongozi, swala ambalo limeibua mdahalo katika taifa hili la Kenya. Na wakati ambapo linaibua mdahalo, viongozi wengi wameonekana kujitenga na pendekezo hilo la seneta wa Nandi Samson Cherargei. Lakini kwa upande wake Cherargei anasema 65%. Niruhusu nicheke, bali yake nimeona watu wakimzomea Cherargei, seneta wa Nandi, kuhusiana na hilo. Alisema lakini 61 to 65% wa Kenya walisema ndio wanataka term limit iongezewe. Nimekuwa baadhi ya viongozi nikizungumza na wao na niambia ni kama anaota, ni kama yule yupo kwenye ndoto. Anyway, tutajua hilo mbivu na mbichi wakati ambapo swala hilo litafika mbele ya seneti, wakati ambapo litakuwa likiamuliwa. Sijui wewe kama ulitoa maoni yako, maana mchakato mzima wa kutoa maoni kuhusiana na pendekezo hilo la mswada wake Samson Cherargei, seneta wa Nandi, kuongezea muhula wa viongozi kutoka MCA mpaka kule kwa urais hadi miaka 7, ni swala ambalo wengi leo ndikuwa viongozi kadhaa walikuwa wanakasema Kenya yenyewe pia inatisha katika masuala mbalimbali, wanataka kutuua. Nikasema hiyo mtaamua wenyewe. Anyway, kitu kingine ambacho kimejitokeza katika ulingo wa siasa ni pamoja, sio siasa bali yale ambayo yanatendeka humu nchini, na abductions, utekwaji nyara, ambao viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka mchana wa leo wamelizungumzia na wakamtaka Rais William Ruto kuchukua hatua za dharura, la usivyo masuala yatakuwa tofauti, na huenda wakarejea kwa wananchi, wakitaja baadhi ya wale ambao wamepotea na wale ambao wanahisi kwamba walitekwa nyara miongoni mwa mengine. I don't know what you think of the state of this nation, Kenya. Ninajua katika siku za hivi majuzi kumekuwa na wale ambao wameuliwa, na pia kiongozi wa NAK Kenya, Martha Karua, aliibua maswali magumu tu kuhusiana na hit squad. Ni yale ambayo alidai, na akasema ana ushahidi wa kikundi hicho kwamba kimerejea, na hicho kikundi kiliwahi kuwepo katika wakati wa hatamu ya uongozi uliopita wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Na ni maswali ambayo yanawasumbua wa Kenya kwa mambo mengi, na ni yale ambayo tutakuwa tukiangazia katika the state of nation, ukipenda kwa lugha ya Kiswahili, hali halisi ya taifa hili la Kenya. Na ni studioni nitakuwa nikizungumza na viongozi mbalimbali, akiwemo mchanganuzi wa siasa anafahamika kama Kevin Ayodi, atakuwepo mchanganuzi wa sera za serikali, na pia
aliniambia kuna jina nilimuita, akaniambia hapana, I changed na mimi ninaitwa hivi, lakini anafahamika kama Arnold Maliba, strategic communication head katika chama kile cha UDA, lakini aliniambia alibadilisha hilo, nitakuwa ngekupa lile halisi, na pia atakuwepo hapa katika dakika 2 zijazo, ambaye ni mwana mikakati wa chama cha Jubilee, anafahamika kama Joseph Kagai. Na wakati ambapo nimemtaja Maliba, nimeona akiingia studioni kwa fujo sana, sijui anataka kunipiga, lakini tutapigana tu kwa maneno. Anyway, how are you, Arnold? Karibu sana. How have you been? I'm doing fine. How is everything? I'm very well. Asante, nimechelewa kidogo lakini nimefika. Karibu nianze kupiga lakini nikaona niache tu. Anyway, karibu sana Kevin Ayodi. Asante. Nitaanza kwa kuanzia hapa katika masuala haya ya siasa. Tumesikia a lot of arguments huku na kule, lakini ambalo linafurahisha ni kwamba akina Arnold Maliba washashona suti na wakaeka standby ni kwenda ni kuelekea swearing in, and they are so confident kwamba hii mambo huenda ikafanyika very soon, more than what we think. Lakini mimi nilisema letu ni kuhakikisha kwamba tunafuatilia na kukuletea jinsi ambavyo yanatukia. Nitaanza kwa kukuuliza, suti iko ready? Tulisha pima suti kitambo na tuko na suti mara 2. Kuna suti ya kuapisha naibu wa kiongozi wa chama, deputy party leader, na kuna suti ile ya kuapisha naibu wa rais. Tuanzie hii ya naibu wa rais, hiyo ndio ninataka kusikia, then nirudi hapa kwa party leader, ama mtaanzia hii kwa deputy party leader? Zote kabisa, lakini unajua lazima tupime suti 2, ya deputy party leader na deputy president. Manake hii cannot be. Tumekusha jipanga, tuko tayari. What we see, mambo ambayo yanaendelea kotini kwetu sisi, that is I call it politics catwalking in court, because impeachment is political. Largely that has been done. Tumepata threshold, tukiangalia kwingine vile kuna stahili kufanyika, na tusonge tu mbele kama nchi, kwa sababu kama nchi hatuna muda wa kukalia sana mambo haya tukizungumza muda mrefu. Umesema ni politics catwalking in court. Hizo kesi zote ni vitu viwili tu. Kitu cha kwanza kinaitwa forum shopping. Yes. Unarusha kila kitu kwa ukuta, uone kile kitu ambacho kinaweza kustick. Kitu ya pili ni just politics catwalking in court. Yeah. Na uone kwamba wao wanatafuta justice which they can be granted by the same courts which they are political catwalking, or rather in politics and catwalking. Nadhani hatimaye bado we will end up with the same thing. Kuwa unajua, wacha nikwambie Liz, tulishamaliza kufanya impeachment. Kama koti inaweza kuchelewesha, ni kuchelewesha tu. It's a matter of when, not if. That is done. You don't think whether this can be overturned? Hata koti ikifanya makosa, tuseme koti itafanya makosa, hii overturn, we will impeach again. What are you saying? Yeah. Is it that bad? It's already done. Unajua ndoa ikisha haribika basi ni hivyo. Kukaa hapa hivi kwingine ni kufinyana. Umesema hata mahakama ikifanya yani makosa. Kama kutakuwa na makosa, mahakama, unajua kwa sasa mahakama inachelewesha process. Lakini hata kama kutakuwa na njia yoyote pale watu wapige ukora kidogo, wastopishe ama wasimamishe njia hii, bado tuta-impeach. Hata ikichukua mwaka mwingine mmoja bado mko hapo. Tutangoja miezi 6 tu na tuna-impeach. We will be there mwezi wa 4. So as in at all costs that will actually happen, because government cannot proceed at this particular level. There is no working together. It cannot work. So the government was hindered by Gachagua being there? No, we're saying for purposes of moving forward, unajua wacha nikwambie Liz, socio-economically nchi iko pali pabaya, na hatuwezi sisi kama serikali na nchi tuende unajua wana wa Israeli walikuwa naenda around a certain mountain. We cannot go around this mountain ya watu kuulizana mambo vidogo kwa muda mrefu. The bigger goal here is to deliver to Kenyans, right? Na before you deliver to Kenyans, you organize government. Now in the process of organizing government, kama kuna kitu chochote ambacho, alafu ni vizuri sana tukumbushe wa Kenya, let us not personalize public office. We must depersonalize public office. We must demystify power.
and we must ensure that Kenyans are number one. The soul of the republic is much superior to any other person's wishes and whims. Yeah. So pahali tulipokuwa, ukweli, tuseme ukweli bila kuchanganyika hapa hivi, ni kuwa yale ambayo mambo ambayo yametokelezea hadi sasa ni kuwa itakuwa vigumu sana naibu wa rais na rais kufanya kazi pamoja. So unless you want us to have 3 years za kuvutana, as in you want us to put the nation, to sacrifice the nation, the people. And the only person was hindering that. We are saying the working relationship is not possible between the president and the deputy president and other leaders. Remember that the deputy president, now Liz umefanya kazi pale bungeni muda mrefu. Ukipata hao wabunge wote wameungana vile wameungana hapo hivyo, iko shida. Wewe umeshinda, umekuwa bungeni nadhani miaka kama 5-6 hivi. Kidogo unanifanya mbunge, wewe nyamaza. Umekuwa bungeni muda mrefu sana, hiyo najua mimi. Wewe nyamaza, wewe nyamaza. Amesema full term. Hiyo ni full term. Ni full term ya mwanahabari katika masuala ya bunge, na kubaliana na hilo. Nisije nikakuwa misquoted kindly. Anyway, let me come back kwako Kevin Ayode. Anasema kwamba huu uhusiano ulikwisha. Lakini wengi wa Wakenya wana maswali. Huu uhusiano ulikwisha, ni kweli kulingana na wao, lakini constitutionally hawa wawili tuliwaweka wote pamoja kisheria kupitia debe. Na anasema hata mahakama ikiamua vinginevyo, wako tayari kurejea kwa debe. Anasema the country is not moving forward. I'm left wondering, is it because of one person? Mimi ningependa kusema hivi Liza. Vile Maliba amesema, pacha tuassume Gachagua akitoka tutaanza kuona maendeleo. Tuna assume kwa sababu hajatoka bado. Kwa hatuwezi baki na Gachagua for one reason, kwa lingana na mimi. Hao watu wawili hawasikizani. So kwa hivyo unajua deputy president is a principal assistant to the president. So kwa hivyo kama hawaelewani, hawasikizani, there is a high possibility that hawezi fanya kazi vile kazi wakiwa kwa umoja. Rais amesema naibu afanye hivi ama naibu anataka hivi, hawezi sikizana. So kwa hivyo hata kama court inaweza grant nani Gachagua, at least aseme ilikuwa the impeachment was unfair or something, and then I think it would be a better thing for him to go and resign so that someone else achukue hiyo office. Main reason being working relationship haitakuwa sawa. Hiyo naye nakubaliana na vile amesema hivyo. Lakini kitu ambayo ningependa pia wabunge waendelee kuzingatia, ile speed ambayo walitumia kumngatua Gachagua mamlakani. Tukitumia hiyo speed kutatua matatizo wa Kenya, tutapita Singapore. Umesema ile speed ambayo walitumia miaka wiki iliyopita, wiki mbili zilizopita. Yes. Wakitumia the same speed, saizi tutakuwa tuko huko mbele. Ndiyo. Anyway, I really hope kwamba wanasikiza, lakini nina maswali mengi ambayo ningependa yajibiwe katika mjadala huu. Na kumbuka pia tutakuwa tukikusikiza wewe mwananchi popote pale ulipo katika county zote 47. And allow me niingie kwa baadhi ya yale ambayo yanatarajiwa katika awamu ya 2 kamili na Collins Lusweti. Vidokezo vya habari za Radio 47. Mshukiwa mkuu wa mauaji ya Willis Ayeko kuzuiliwa kwa siku 21, na vyuo vya ufundi viwezeshwe kuwasaidia wanafunzi kukuza talanta zao. Kauli hiyo yatolewa. Kwa hayo na mengine mengi, usikose awamu ya 2 kamili, manake utakuwa ukiasikia moja kwa moja kutoka Radio 47. Vidokezo vya habari za Radio 47. Kikao cha Hoja na Liz Mtuku. Naam, tunasonga mbele kwa namna hiyo katika kikao cha Hoja hapa ndani ya Radio 47, station ambayo imekuwa kwa kasi zaidi, na bado tunakuwa tukitamba na mawimbi yetu yakisikika katika kaunti zote 47 kwa njia ya kipekee. Na kama ujuavyo, hapa ndipo nyumbani mwa watangazaji wote wenye haiba, kama wasimavu wote, hapa ni home, hapa ndipo. Allow me nisikie calls 2-3 wakati ambapo tunasonga mbele, kuwasikia Wakenya wasije wakasema Liza aliamua leo atasikiza tu wabunge peke yao na kusonga mbele. Lakini nitakuwa nikirejea kwao. Ninajua kuna kitu ambacho umekizungumzia Arnold, kuhusiana na kwamba uhusiano huu
hauwezi rekebika mahali umefika, and unless we want 3 years za kuvutana na kurushana na kila kitu. Lakini nikawa nikikumbuka Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na naibu wake kwa wakati ule Rais William Ruto walikuwa hawasikizani katika mambo tofauti, na ilikuwa dhahiri. Lakini mbona alimvumilia? Uvumilivu kwa hii serikali yenu ulienda, na nyinyi ni watu wa kanisani. Unajua hapa hiyo sasa inaanza kuwa a subjective conversation. Ninakuuliza wewe kisha turejee kwa masuala mengine. Ndio ninakwambia kama yeye anaposema kuwa ati watumie speed the same, that is a subjective approach to this particular discussion. The same way na kusema ni watu wa kanisa na hayo mambo mengine. Sio kanisa ilichagua hawa watu, ni sisi wa Kenya. Sio Biblia ilichagua rais na naibu wake, ni katiba ya Kenya. Hayo ndio maswali yanaulizwa na Wakenya, na nitakuuliza jinsi yalivyo. When Kenyans went to vote, hawaku quote verse. Walitumia sheria ambazo zimetungwa nasi kulingana na mujibu wa sheria yetu ya katiba ya 2010. So tuseme hivi, sidhani you cannot compare Deputy President William Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua. Shida za William Ruto ni kuwa William Ruto alitengwa na akateswa. Hapa sio, it's not the same. Hamna mtu ambaye alimtenga Gachagua. Hamna mtu ambaye alisema hata WhatsApp mlimngoa. Hata pia mimi nilitolewa kwa WhatsApp group. Hiyo ni kawaida. Na mkawa hata mumuonyesha itinerary. Akasema kaekea poison. Unajua kutolewa kwa WhatsApp group. Unajua hizi sijui uko na miaka mingapi. Lakini ukifika umri wangu ni lazima umetolewa kwa WhatsApp group mara kadhaa. Wacha bwana, wacha. Kutolewa kwa WhatsApp group ni mara. This is not a normal WhatsApp mheshimiwa. This is a pass out ritual. As in, this is a rite of passage. Kutolewa kwa WhatsApp group once in a while. Unaweza kusema mambo yasipendeze watu. Hiyo WhatsApp group inaweza kufika mwisho wake. Kila siku sisi hutolewa kwa WhatsApp group. In short alisema hivi, alitengwa hivi kuhakikisha kwamba apati information ya masuala ambayo yanahusu serikali. Serikali ya Kenya haiendeshi kwa WhatsApp. And you cannot run a government by WhatsApp. That will be a very strange way of looking at things. Mtu ambaye mlisimama naye kura, mkaweza kushinda kura, mkatembea mkafanya naye campaign. Kwa hivyo sasa mnaendesha serikali kwa WhatsApp. Alisema acha hizo Mr. Arnold. Alisema mkienda left anasana amka anapata mlienda yeye ako right. Wacha nikwambie Liz, wewe ni mwanahabari hapa hivi. I want us to defeat these small lies. No, nyinyi kama wanahabari wewe ndio utadefeat. Ndio nakwambia wacha tuende vingoja. Let me just tell you. Unajua hapa Radio 47 wanajua rais atakuwa wapi kesho. Hawako Kenya Kwanza, hawako UDA. Wanajua ndio wanapanga wanahabari wao wataenda wapi. Wanakuwa na media. Wakicommunicate kwetu tunajua. You guys know. You have got a plan. Ya rais anaenda wapi. Mukicommunicate kwanza, wewe ni communication strategist before you move. Ulikuwa unaniambia mimi. Sasa kama mimi unaniambia na expect pia yeye nyinyi walio mlio ndani ya serikali. Wacha nikwambie wewe mwanahabari ambaye sio mwanasiasa. Nyinyi ni chombo cha habari tu, si ndio? Hii ni media house. Kama nyinyi mnaweza kujua rais atakuwa wapi for all public events mpaka mna prepare for coverage, right? Kazi yetu ndio hiyo. Sasa deputy president anaweza kosa kujua rais yuko wapi. Wewe ndio utaniambia. Kwanza wewe uko UDA. Mnakosaje kumwambia mnakwenda left? It is impossible for the person of the deputy president to not know where the president will be going. If nyinyi wanahabari ati nyinyi mko connected kuliko deputy president, si pia tusidanganye wa Kenya ati media houses ziko connected. Wacha bwana, the president will be but deputy president ajui. Alisema anaamka chopa mnapata mlienda amuko mwambia hata transport hakuna. Na ni mambo by the way aliguza nyoyo za Wakenya. Tuseme ukweli, unajua siasa tusichanganye mambo ya utawala wa nchi na national stability na siasa ndogo ndogo, kwa sababu the person of a deputy president cannot honestly be in the dark of where the president is going when hata nyinyi kama wanahabari mnajua rais yuko wapi, ataenda wapi for all activities. Hakusema alifungiwa nje ya cabinet. William Ruto alifungiwa nje ya cabinet. Hakusema kazi zake na ile responsibilities rais alimpatia alizuiliwa kuzifanya. Hajasema hivyo hadi sasa. Rais hakuzichukua. Sisi tunajua kuna order ya executive order ilitolewa, kazi zote za William Ruto zikampatiwa Matiang'i. Hatujasahau hilo. So comparing deputy president William Ruto na deputy president Rigathi Gachagua is comparing. So you are reading from oranges. The same script, only that yenu iko improved kidogo. Hakuna improvement hapo hivyo. We are comparing apples and oranges. Unajua Liz, mimi ningesema hivi, kwa every matter kuna the side of the government, the side of Gachagua, then the truth.
Sasa sisi nafaa tujue the truth hapa. Sisi tuko upande ya ukweli. Wacha nifike hapo. Kwa hiyo kitu juu sitaki kuendelea kusikia Arnold jinsi ambavyo anaongea. Alafu unajua kabla tuendelee kama mambo ya Gachagua yanatusumbua hivi, na leo nimeona mahali post nyingine imenikwaza roho sana. Fate of 23 candidates at Silver Bells Academy in Uasin Gishu unknown after sitting for fake exams. How did this happen? Uzuri ni kwamba wenye serikali wanasikiza vizuri. Ndio maana nimeleta kwa sababu ndio watoto wapewe mtihani ambao si sahihi. Kabla niingie kwa hayo maswala ya mtihani ambao ni sahihi sio sahihi, ninajua anasema meli lishang'oa nanga, lakini hivi majuzi walikuwa wamemnyang'anya naibu wa rais ambaye amebanduliwa mamlakani ulinzi wake, na baadaye wakarudisha partially. Tukaona baadhi ya wale ambao wanastahili kuwa katika hiyo ofisi mpaka wanafungiwa huko nje, na nikawa nikijiuliza kama haya yanatendeka in the glaring light ya wananchi, na yale ambayo hatuoni ni kama yepi. Kwanza by the way tuliona naibu wa rais mwenyewe alisema security yote wametolewa, na wakasema, niliona pia wafanyikazi ambao walikuwa kwa ofisi yake, sijui kama ni ukweli lakini iliandikwa na vyombo vya habari kwamba walipewa mandatory leave. So hatuwezi kujua kwa nini ilifanywa hivyo, na hali kesi haiko imekamilishwa hadi kotini. Tunatarajia kama sisi ni nchi ambayo tuko governed by the constitution, then tunatarajia all the constitutional process yote iishe kabla tufuatishe any consequences kwa naibu wa rais. Alafu pia kuna vitu zingine pia naibu wa rais alikuwa anaongezea. Kwa mfano, shikilia hapo, ndio najua ni wakati wa habari na tukirejea hayo yote tutakuwa tukiingiza masikio yetu na mazungumzo yetu ndani yake. Arnold pia atakuwa akitujuza mengi, na wakati huo natumai kwamba Kagai atakuwa ameketi hapa, lakini dakika hizi ni wakati wetu kusikia yale ambayo yanajiri katika taifa hili la Kenya kupitia kwake Collins Lisweti. Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo Radio 47, hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47. Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za Radio 47, station bora na inayovuma kwa kishindo. Jina langu ni Collins Lusweti. Mshukiwa mmoja wa mauaji ya mkuu wa wafanyakazi katika kampuni ya Wells Fargo, Willis Ayeko, atazuiliwa kwa siku 21 ili kuwaruhusu maafisa wa polisi kukamilisha uchunguzi wao. Mshukiwa huyo ametambuliwa kuwa Victor Okotho Uma, ambaye alikamatwa katika eneo la Dandora hapa jijini Nairobi, na atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Railways jijini Kisumu. Upande wa mashtaka ulikuwa umeomba siku 30 ili kukamilisha uchunguzi. Hata hivyo, mahakama ya Siaya imeamuru azuiliwe kwa siku 21 pekee. Jacob Mkala ni hakimu. Based on the foregoing, this court orders the following: that the respondent shall be held at Railways Police Station Kisumu for a period of 21 days from the date hereof for the police to conduct and conclude their investigation. B, that an order be and is hereby issued that the cell phone make Redmi Note Pro IMEI number that be subjected to forensic examination. C, that an order be and is hereby issued to the service provider Airtel Kenya Limited to provide to the investigating officer, here Inspector Oliver Nabonwa, with the subscriber information in respect to Airtel SIM card number that. Hayo ya kijiri, idara ya DCI ile imesema imepiga hatua kubwa katika kuwakamata wote waliohusika kwenye mauaji ya Ayeko. Mshukiwa wa pili pia amekamatwa leo. Maafisa wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu wamewakamata wakurugenzi wawili wa shule ya msingi ya Silver Bells kwa kosa la kutowasajili wanafunzi wa shule hiyo kwa mtihani wa KPSEA na kuwapa mitihani feki watahiniwa. Wawili hao wamekamatwa baada ya wazazi kuwasilisha malalamiko yao kwa idara ya elimu katika kaunti hii ya Uasin Gishu jinsi mitihani hiyo
imekuwa ikipatiwa wanafunzi tofauti na inavyofanyika katika shule nyingine. Wazazi wa wanafunzi 23 walioathirika wameelezea masikitiko yao kuhusu utendakazi wa Wizara ya Elimu, wakitaka kutafuta suluhu mwafaka ili kuzuia tukio sawa na hili katika siku zijazo. As a parent tumeumia kwa sababu where we are now tutasaidia aje hiyo watoto, na ministry inasema mtoto hawezi rudia darasa. Niko na uchungu sana kwa sababu nimekuwa nikilipa fees ya watoto wengi kwa hiyo shule. Nauliza tu makosa penye imetokezea. Our Ministry of Education wanajua vizuri kwamba hiyo shule imekuwa ikiexist since 2006. Watupe ukweli na mwelekeo. Vyuo vya ufundi anuai vimetajwa kuwa na uwezo mkubwa katika kukuza talanta ya wanafunzi na pia kuhakikisha kwamba wanafunzi katika vyuo hivyo wanakuwa katika nafasi nzuri ya kujiajiri baada ya kukamilisha masomo. Ni kauli ya mwalimu mkuu wa chuo cha ufundi anuai cha Webuye Magharibi katika kaunti ya Bungoma, Lilian Simali, ambaye amezungumza katika hafla ya wanafunzi kuonesha talanta zao na kusisitiza kwamba talanta katika vyuo vya ufundi anuai ni za kupigiwa mfano. Kando na kupata skills ambazo zitamsaidia kujimudu kimaisha, pia anastahili kutangamana vizuri pale katika jamii, na kupitia hafla kama hii hawa vijana wetu wanajifundisha kukaa na wengine na pia kutumia talanta zao. Wameonyesha kwamba wana talanta kadha wa kadha. Tumeona baadhi wakiigiza, tumeona baadhi wakiwasilisha nyimbo mbalimbali, tumekuwa na nyimbo za kitamaduni na pia tumekuwa na those mitindo ya kisasa. Na serikali ya kaunti ya Narok kwa ushirikiano na maafisa usalama katika kaunti hiyo inaendeleza juhudi za kuwakamata majambazi sugu ambao wameendelea kuwahangaisha wakazi, na hususan katika eneo la Ololunga, Narok Kusini. Gaidi sugu anayehusishwa na mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika katika sehemu tofauti tofauti katika kaunti hiyo ya Narok ametiwa mbaroni leo. Haya ni kwa mjibu wa kamanda wa polisi wa kaunti hiyo, Rico Ngari, ambaye amewataka wakazi kushirikiana na idara ya usalama ili kumaliza visa hivyo vya utovu wa usalama. Kutoa onyo kwa wale ambao wote wanatumia social media kusambaza habari za uongo, na haitakomea hapa. Tutawashaka kupitia vyombo vyetu vya DCI mpaka tuwakamate na tukomeshe haya. Na wakazi katika kaunti ya Kitui wameshauriwa kupanda mimea inayohitaji mvua chache ili kukomaa. Waziri wa kilimo na mifugo katika serikali ya kaunti hiyo, Stephen Kimwele, amesisitiza kuwa mvua ya msimu huu itakuwa chache na ni vyema wakulima wazingatie mimea inayohitaji mvua chache. Mimi kuhimiza wakulima na kuambia kuwa wapande vyakula ambavyo vinataka mvua kidogo. Na hizo mimea ni ile inataka mvua kidogo ndio ifike into maturity stage. Na ni ndengu which is green gram, kuna cowpeas, kuna pigeon peas ambazo ni baazi, kuna mtama ambao ni sorghum, millet. Ndizo habari zinazoaminika za Radio 47, station bora na inayovuma kwa kishindo. Asante kwa kuchangia ukuaji wa bonge hili la radio, ambapo tumekubalika na kutajwa kwa kituo pendwa na kinachokuwa kwa kasi zaidi nchini. Ili kupata matukio punde zaidi katika simu yako, tuma neno habari kwa nambari 20374. Pia tufuatilia katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wetu wa www.radio47.fm, Radio 47 app na majukwaa mengineo mitandaoni. Saa 3 usiku nitarejea na habari za kina. Jina langu ni Collins Lusweti. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma na bado. Hapa ndipo. Radio 47. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Join Maybet leo upate free bet papo hapo. Fanya hivi, chagua home team to win, yani number 1 au draw X,
au away team 2 kwa game ya siku ya free bet. Weka namba yako ya simu, weka password ya account yako, chagua submit free bet. Utapata free bet kwa account yako ya Maybet. Usisahau kuverify account yako. Kama hutakuwa verified, utapoteza free bet yako after 2 days. Betting is strictly for 18 years and over. Play responsibly. Terms and conditions apply. BCLB number 680. Maybet na minia na najishindia. Pesa inavutia, pesa inanukia. Uhondo ndani ya Breakfast 47. Ukilinganisha picha za Facebook na ukimwona live, ulipenda? Alikuwa amependeza zaidi live? Alikuja kama amevalia vipi kwani? T-shirt ya yellow na trouser green. Trouser green na t-shirt ya yellow? Na nywele alikuwa amezitengeneza vipi nywele? Alikuwa amevaa nini? Boshori. Musa nimevumilia sana. Unanipa raha bo. Unanipa raha sana. Boshori ilikuwa ni rangi gani Musa? Ilikuwa blue. Kwa hivyo alikuwa na boshori ya blue, t-shirt ya yellow na trouser green. Ya green. Wewe ulikuwa umevaje? Kaunda yellow. Kaunda suit. Uko na kaunda kabisa Musa wewe? Ulishonesha kaunda? Nilikuwa nimeshonesha. Ulishonewa na nani? Anaitwa Bibi Mwambingu. Bibi Mwambingu. Next time usivae kaunda bwana. Usivae kaunda next time, sawa? Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Radio 47, hapa ndipo. Hapa ndipo. Radio 47, hapa ndipo. Hapa ndipo. Kikao cha Hoja na Liz Mtuku. Hapa ndipo. Nam, tunasonga mbele na kikao cha Hoja nyumbani, ambapo huwa tunajadili zaidi masuala ambayo yanakuhusu. Hii leo tukiangazia hali halisi ya taifa hili la Kenya, wakati ambapo masuala ya siasa yanaendelea kuchemka katika upande mmoja, lakini pia upande mwingine Wakenya wana ghadhabu ya Wakenya wenzao kutekwa nyara, wengine kuuawa. Ni baadhi ya maswali ambayo yanaibuka, kukiwemo tetesi kwamba kumerejea kikundi ambacho kiliogopewa zaidi cha wauaji. Tutawaita wauaji manake hiyo ndio baadhi ya yale ambayo yamekuwa yakishuhudiwa. Ni hadi Rais William Ruto kwamba tungerejea huko, na nitatumai kwamba wakati ambapo tunajadili hatutarejea na hatujarejea. Endapo tumerejea, tutarejea kwa njia ya kawaida. Ninajua pia Arnold Maliba wakati tukikwenda mapumzikoni ametuambia suits zote mbili ziko ready. Ile ya kuapisha naibu wa rais mteule Profesa Kithure Kindiki, na pia ile ya kuapisha yeye kama naibu wa ile ya naibu kiongozi na kinara deputy party leader wa chama cha UDA. Kuna deputy president pia kuna suti yake. So supporters wa Kenya Kwanza wote lazima wapime suti mbili. What exactly are you celebrating? Not a celebration. Those are things that we go through. Kuvaa nguo ukienda shuleni asubuhi si atu una celebrate. I thought we should be more celebrating delivery to Kenyans. Before you deliver, you actually have to organize the team that delivers. You organize yourself from 2 years ago and you are still organizing yourself. Now, but they wacha nikwambie, why will you begrudge a coach akireshuffle timu yake? No, ningependa kusikia mimi kama Mkenya. Saa hizi nazungumza hapa. And every time mchezaji mpya akiingia na ule mzee akitoka. Uzuri ni kwamba Kagai ameingia. Unajua mashabiki wanapiga makofi? Sasa wewe ni shabiki. Kama mfano timu yangu siku mbili zilizopita ilifuta coach wake. We clapped. Na ulipiga makofi pia mkikimbiza Malala. Anyway, unaona hii fitina Liza analeta hapa.
Wacha tusonge mbele katika masuala hayo. Huwa anapenda sana kumsumbua Maliba, manake najua tumetoka mbali, lakini pia ukweli kuna maswali mengi ambayo yanastahili kuwajibu wa Kenya. Amesema uhusiano wa Rais William Ruto na naibu wake ulikwenda and they could do nothing. Kwanza taifa lilikuwa limesimama na now they needed to move forward. And the only way to move forward is to have a new deputy president, and which they have done. And should it be something else, wapo tayari kwa impeachment again. Kagai. Karibu sana studioni. Asante sana. Ningependa kukupea hiyo ribato kabla tusonge kwa swala lingine. Mimi ile tunasema hapo mimi sioni hata ribato kwa sababu unajua boma ya wenyewe. Sisi tunakuanga hapa nje tu kwa mlango for security. Wakianza kukatakatana hapo ndo tunakuja sasa kuingilia. Lakini mambo ile wanaendelesha huko. Tulisema tangu walipoingia hii ni serikali ya sarakasi. So hii sarakasi ya Gachagua na Ruto na Kindiki, Wakenya wanauliza itaisha saa ngapi? Tumelazimishwa kukua shule ya sheria. Kila siku Wakenya wamelazimishwa kuenda shule ya sheria wasikize misamiati kotini. We want this cloud to be out of the country. Wingu leleliko hata wajua Wakenya wajua na wanaenda Christmas kama wako na deputy president ama hawana. Sasa tuko na wawili, tuko na mmoja impeached. Lakini wajua sasa koti ilitoa conservative orders ikasema so bado is still the deputy president. And then kuna mwingine aliwacha kazi yake ya waziri ako jobless. Anaomba kupata hiyo kazi. Haku resign lakini lazima kume resign. Hawezi patiwa nafasi. Hatukuiona huko mbele. Sasa hata mengi hatukuona, hata bado kuna mengine inafanyika hata kama ya Adani hatuonangi. So hii ni serikali inafanyanga tu. Leo Wakenya wamekuwa actually umefanya vizuri kuliuliza hilo. Kuna baadhi ya vikundi nilikuwa napitia na Wakenya walikuwa wanauliza actually do we have a CS interior ama bado hatuna? And where we are as a country. Hatuna. Swali jibu lingekuwa hili. Kuna shida pale interior. Is there a vacuum ya kazi ya delivery? We have got a PS who is working. Hadi sasa hakuna kile kitu ambacho kimehitajika kwenye ministry hiyo. Mkimwangalia Arnold Mkenya kwa macho, unaweza kumwambia tunaye interior cabinet secretary or not? That is the question. The most important thing, na nimekuambia, we must depersonalize office. Public office should be depersonalized. Hiyo ofisi sio ya Kindiki Kithure. Sijasema hata Kithure, sijui. Mimi sijataja Kithure. Nimeuliza kama tunaye. Muhimu ni kuwa tuna ministry na inafanya kazi. Jibu la Maliba linakuashiria kwamba hii serikali ni ya sarakasi kwa sababu hamna sarakasi hapo hivyo. Anataka kutuambia hatuhitaji mtu katika ofisi kama waziri. Tumekuwa na katiba yenyewe ilipeana nafasi. Katiba ina kazi ya waziri na ina kazi, unajua policy ya kupeleka. Hatujakuwa na minister wa nini wa. No, nimeuliza manake defense si gender my dear. We've not had a CS. Tunaongelea interior. Tuko defense. Tuko interior not defense. We not talking about it. Why is that not a question? Tuko hapa kwa CS interior and you know his role. Or rather their role. Unajua yeye ametuambia kuna PS anafanya kazi vizuri. Ilhali tuko na visa vya mauaji au many women 97. Nakuja hapo achana na yeye ndio tukuje kwa swali. Those are spins. Those are spins. The question was do we have a CS for interior or not? We don't. You didn't say yes or no. I wanted to ask you kept telling me hadithi mingi. No. Please wacha nikuulize. Yes. In response to that, question number 1, who wants to know? Kenyans. Wamekuambia? Yes, wameniuliza hata mimi nataka kujua mimi kama hawa ni wa Kenya ama hawa ni Sudanese. Hao bila hata ninawaona na wanapiga kelele. So no, you are joking about this, but it's a very serious question. Question number 2. Is there a problem in the ministry? No. There is. That's why kuna mauaji and nothing is happening. How long have we had a vacancy in it? I don't know. You have not declared to us kama kuna mtu ama you have not answered. Tumekuuliza kama mwandani wa UDA. The one thing I know is this. Kama kuna mtu yote mwenye anataka kujua kama kuna vacancy ama hapana, anaweza kumwandikia Masi Wanjau ambaye ni katibu pale kwa cabinet affairs. She will take care of that. But as far as I know, the Ministry of Interior is working and is working well. Liz, kuna jambo nimefikiria tu mwenzangu akijiongelesha. Lakini mimi nataka kusema tu kweli, anatuonesha kwamba hatuhitaji mtu specific kwa ofisi kwa sababu kuna systems. Lakini akumbuke hata akijaribu kutetea hili serikali yao,
ajue kwamba kuna kazi ya waziri na kuna kazi ya PS. Ile policy inatumika kwa ministry inatoka kwa waziri, si kwa PS. PS just an accounting officer. Na tukiteremka kidogo kuna functions zinaenda hata kwa police ambazo pia independent. Unajua hiyo ministry ni pana sana. Interior and coordination. Interior and coordination of government functions. Hiyo ni ministry ambayo iko na vitu mingi sana. Kwa hivyo kuassume tu ati sasa juu kuna PS na pia kuna IG anataka direction, ni mambo ya security. No, the question would be kuna DCI wanataka direction. Is there a policy need at the moment? No, my point was this. Let me conclude by saying this. Tangu 1 month before Gen Z's maandamano in June 25th, ndio tuelekee mpaka rais kuvujilia mbali hiyo cabinet, mawaziri wote waende nyumbani. Hatujakuwa na waziri. Kulingana na wewe. Kulingana na kwa sababu gani? There is so much disorder in handling security matters. Tuliona maandamano ilikuwa Isili. Walifunga maduka yao kwa sababu waligadhabishwa. Very young family. Mama na wasichana wadogo sana wamekuwa mutilated. Nothing. Kuna mbunge mmoja mtoto wake pia MCA wake MCA. Mtoto wake alifanya the same. Tuko na a lady anaitwa Aoko missing. Watu wamejua after 2 weeks that she is missing. Tuko na so many, angalia Boniface. Tuko na a lot of disorder within the ministry because the policy ambayo inaongoza hiyo ministry, it is completely broken. We have not had a substantive minister equal to that office. Even the predecessor wa hiyo ofisi, Bwana Matiang'i mali yako, anajiuliza kunaendaje pale. Because the country is extremely vulnerable. Hata kama defense ministry inatushikilia huko mipaka, internally gangs, vijana, ujua ama ni polisi ameabduct, ama ni mwizi, ama ni nani, we don't even know. Kwa sababu hata wale askari wanafanya those zinaitwa special operations, you don't even know whether these are police or not. Tunakuja kujua a week after watu wamecomplain ati kuna watu kutoka juu Turkey walitekwa nyara, ndio tunaambiwa tilifanyika na authority ya serikali. So much disorder. Sasa hata Mkenya anashindwa, Kagai akivaa hood hivi na jacket nyeusi ya kuja niteke nyara, watasema ni askari. Can't the government save face even on that small part? Watuambie record investigations inaendelea namna gani? But they cannot, because there is no substantive minister equal to that position. Angalia Nkaiseri marehemu. Look at that quality of a leader. Kuja kwa Matiang'i, there are people who have authority in them. Hata wakiongea hata kama hawaongei sana, there is order within ministry. Within the last 2 weeks, Bwana Maliba. Yes. Kumeripotiwa visa vya utekaji nyara, mauaji na ambavyo vinasikitisha. Baadhi ya Wakenya pia they are still missing. Mimi nakumbuka Rais William Ruto, manake nilimfuata katika sera zake wakati ule akitafuta nafasi ya uongozi. Na ilikuwa kwamba mimi nikiingia mamlakani mambo yatakuwa tofauti. Eventually things are not tofauti yenye Wakenya walitarajia. Maliba, what is not happening? Kwanza kabisa ningependa kusema hivi. Sisi kama nchi, on this one we must not have them versus us. Tunakubali kabisa. Swala la usalama, we cannot have them versus us. Hakuna them, manake ni sisi tunaumia. I'm building a point. Niruhusu tu niongee. Okay. So jambo la kuwa kuna wao na sisi, no one should celebrate when there is an injustice, when people's lives are threatened. On that one we cannot really debate about it. So kwa hivyo tuanzie hapa hivi. The police communication must not act like this is the old country we had. Hii ni nchi tofauti na ni nchi mpya kabisa. Watu wanapotoa tetesi za kuwa kuna watu wamepotea, kuna watu wametekwa nyara, ingawa pia kumekuwa na ile issue ya conflation where mtu anakuwa arrested, but the way it's actually pushed out there, watu wanatumia neno abduction, and it's a very sensational word. I agree. Yes, but the point is this. Sisi wote on this one, we must join and ask for accountability. Sure. Because I am relatively a young person, and I'll tell you this. Ukitengeneza sheria, tunaambiwa sisi wale ambao wameenda shule ya sheria na wale ambao hata wamejaribu kwenda kwa shule za uongozi, unaambiwa hata shule ya demokrasia, ukitengeneza sheria, tengeneza sheria ile ambayo kama utakuwa na adui, your worst enemy akikuwa in power, yes, you will be comfortable. You can go to sleep na ulale, kwa sababu sheria, we must give the constitution very strong codes so that even if the worst among us were to arise to power,
we can still have a country and we can still actually live in peace and harmony. What is happening is not right. And that I will really squarely put it in the police communication. When Kenyans are asking questions, we have got a police spokesperson called Dr. Resla. What is she doing? What is that particular? And she's a technical person, anaelewa vizuri sana mambo ya operational information management. There is too much and they need to talk up. They need to correct. Kama ndio tujue watu wametekwa nyara na wale watu ambao wanasemekana ni askari ama ni kushikwa wameshikwa. It's important that we do away with that. Kwa sababu tukizoesha Wakenya wakaanza kuwa na ile notion kuwa serikali hii ni ya kuteka watu nyara, we are going to radicalize the people. We are going to end up with a situation ambayo hatutapenda. On that one, we should cross the bridge on both sides and agree on one statement that cannot be allowed. Secondly, ni jambo lile ambalo kuwa tumefika pale ambapo after 25th June, baada ya tarehe 25 mwezi wa 6, sisi kama taifa ni lazima siku zote tukumbuke kuwa this is not the old republic. Nchi hii ni nchi mpya kabisa. Kama kuna mtu yoyote bado anafikiria kuwa the country we have ni ile ilikuwa ya kitambo, the country we are in is a totally a different one. Kuna kitu ambacho umesema ni ruhusu nifuatilie hapo kwa hilo swala ambalo unalizungumzia. When the police spokesperson is quiet, then what wana feel ni kwamba government is actually involved in this. So that is a great failure katika swala hili, manake nyinyi ndio wenye serikali ndio itabeba huo msalaba. On that particular bit, watu ambao wako tuseme ni jeshi, polisi, the people in charge of communication know too well they are dealing na kitu inaitwa, the arm ya communication inaitwa operational information management. Kitu kidogo isipokuwa corrected in time and with facts. Unaona vile wamehandle communication ya yule HR manager wa Wells Fargo. Wells Fargo. You see, they are communicating timely. And unaona inatoa nini? Inatoa a certain way of suspicion. Wanashika watu wanatuambia wameshika, wakienda kotini wana communicate. It is the same things. Like for example, ukienda kwa Boniface Mwangi na uweze kumshika kwa sababu unataka kumhoji kwa njia moja ama nyingine. Wakenya wakianza kutoa tetesi, what is so difficult with putting up a two paragraph statement and saying sisi tuko na yeye kwa sababu tunataka kuzungumza na yeye kwa juu ya hii na hii? That is literally how democracies work. The communication department and National Police Service must raise to the occasion. Hiyo hatuwezi kuachia tukasema, kwa sababu unajua watu wanapouliza kama Kagai hapa hivi atakwambia ni serikali ya UDA. There is no UDA police service. There is only the National Police Service. Na hii polisi hii ni hata UDA ikitoka uongozini kututabaki na hii. So for them they must be professional. The people in the communication department ya National Police Service must help us clean this new image that is coming up, because as a regime then we are carrying the dirt ile ya kuwa, kwa sababu kama kitu inatendeka there is a notion that is going on, they don't respond to it. Unajua watu wanajua tu the place of responsibility. Kama saa hizi wakati ambapo Wakenya wanasikia mtu kama Maverick Aoko, licha ya makosa yake ambayo hatujui, wakati ambapo anadaiwa kupotea, viongozi wamesema hili, Wakenya wamesema hili, na kumenyamazwa tu. Lakini wacha ni uzito ambayo ndugu yangu Maliba anaongea nao ni mkuu. Lakini na sympathize sana na that person, that spokesperson wa serikali wa Kenya Police. Why? Tetesi ziko ya kwamba hiki ni kitengo kina operate away from the normal operations. So wewe operation ikipangwa, the normal procedure ya any police operations, tunaelewa penye zinafanywa, inatoka from one hierarchy ikielekea tu ingine, na communication. Kila mkutano mimi nimeenda, hata kukutana na IG, because sometimes tunakutana, tunapokaa chini, the spokesperson anakuanga amekaa hapo. Na kuna one meeting nilifanya hapo, immediately kabla nifike kwa nyumba niliona iko kwa NPS pages, ilikuwa already noted na zile mambo ilikuwa tunahitaji. Kuna uwezekano kuna mambo yanapangwa, hata wa kucommunicate hajui ni inapangwa. Ako kama sisi wa Kenya hajui. So anaanza kufanya firefighting. Anapohitajika kuandika statement, haizi andika statement kesho tena abadilishe, kesho kutu abadilishe. Kwa sababu gani? Hajui nani walifanya hili,
alishikwa kapelekwa wapi, nini kinachunguzwa, hakuna any statement. Kama wakishika Boniface wanasema ni incitement, kuna kitengo ambacho it's a commission ambayo ina make sure matamshi ya kila Mkenya yana mipaka yasichochee nini uadui. Hapo ndio inafaa inatoka report inakuja kwa police wana take action. Lakini sasa wakati wanazifanya bila hata other organs kujua, DCI hata labda hajui, labda yeye ni ofisa wake mmoja tu alichukuliwa kwa saini kwa hiyo. TPU nayo pia mkubwa wao hajui juu one officer ndiye alichukuliwa kwa pale. NIS wako pale. So haujui ni nani anafanya which operation for that lady to communicate. That is why I said the lack of a substantive minister for interior who shows leadership katika hiyo kitengo. Utapata kila siku mambo yanafanyika ni firefighting, hawajua communicate nini sahi, juu kesho itabadilika. Hawajui. That is the problem. Lack of leadership within this government. It is what is ailing our country. Unajua kitu ambayo tunataka ni kama leo mkisikia Kelvin na Yodi amepotea, nafaa tuambiwe ako Pangani police station alifanya hivi, ndio hivyo. Najua hiyo sasa si abduction, hiyo inakuwa ni makosa Kelvin alifanya, lakini mkisikia nilipotea mjui kwa nini nilipotea, hiyo ndio story ambazo zimeendelea sana. Tunataka hii Ministry of Interior, tunataka Inspector of Police wakuwa wanachukua sheria kali kabisa, sio ile kutuambia we have launched investigation. Unajua Lizu kiangalia sana kesi mingi hata za abduction, hizo mauaji, watu wameua. Apart from we have launched investigation, hatujaona ndio huyu mtu alifungwa. Angalia ile story ya Kwari, tulipewa mtu hivyo sijui sasa ilienda aje na akapotea. So hizi mambo za we have launched sad investigation, so, strategy, hiyo strategy ya kuwa ni lazima tuongee whatever strategy they are using. Yes, we must also get to a place where they communicate, kwa sababu do you know that it's also possible that a team that is not, watu wanachukulia vacuum. That is my fear. Kuna mtu anaweza kuchukulia advantage ya hii vacuum ya communication yenye iko. Na iko tu hapa hivi Kagai na Ayodi hapa hivi wanajitengeneza, wanakuwa na timu yao. Na tuvae combat. Na wafanye vituko tu. Going back to banana, kenye kinafahamika kama Banana Republic, hizo mambo kama hayo. So for communication, hamna makosa polisi kumuhitaji mtu kwa sababu ya kufanya nini? Ya kuandikisha statement ama that is in law. Yeah. But the thing is that kwa sababu watu wamepotea na wakapatikana wamekufa baadaye, Kenyans are apprehensive, so the police must adjust to the current situation because Kenyans apprehension is not unfounded. No. Watu wamepotea Liz, na watu hao wakapatikana wameuawa, ama wengine walipotea kabisa wakapatikana mitoni. We've had that culture for a long time. Kuna nyata so since tumekuwa na hiyo hizo occurrences, hii sio kitu ya kufanyia siasa. On this one we must cross the bridge, we must speak one language. And here we will only ask for the police for one thing. It is their right to arrest people. It is within their work to reach out to people for interrogation and everything else. What they must do, because we as Kenyans have actually suffered and we still have got a national collective trauma. Yes. Ya watu kupatikana kwenye mito. Manake katika uongozi uliopita kulidaiwa kuwepo na kikundi ambacho kilikuwa kinafanya kazi kama hizo za kuabduct, kuua, na kisha baadaye watu wako wakipotea, unajua hata waipatikana. Na wengi wa Wakenya wana hofu kwamba tumerejea huko. That's what I'm saying. Pahali tulipo kwa sasa ni muhimu kabisa kwa the police communicate so that this apprehension does not continue. Ikiendelea kuwepo Liz, then we are not helping the country. Kumbuka huu si wakati mzuri. Ningependa kukumbusha tu kuwa economically our country is struggling. We are trying to patch up that. And when the economy is not doing so well, there are attendant social problems. Unaachwa na bibi, watoto hawaendi shule, kuna stress na hizo vitu zingine zote. So nchi inakuwa kidogo, as in temperament ya nchi inakuwa kidogo ni very fragile. So we cannot then in such like a situation exacerbate the situation by allowing a vacuum in communication. If the police wanataka kukutafuta Liz kwa sababu ya conversation tumekuwa nayo hapa kwingine, wakutumie sama, unakwambia Liz usijaribu kunitabiria kama kama wanataka kama wanataka the procedure should be that the procedure should be what is in law. Yes, a notice of arrest ama inquiry. Hata wakikuchukua wakikuja kwako, because we cannot notify for they wanashika watu wengi sana kwa siku. But when people start asking questions, the police should come out. Atuambie kama kwa mfano watu wamesema hawako wamepotea. It's so basic. The police should say huyu tulikuwa na yeye kesi, sisi hatuna na yeye saa hizi, ama as in kama tuko na yeye. Amesema kitu cha muhimu Bwana Kagai kwamba huenda polisi ikataka kucommunicate. Unfortunately
wakawa hawata wafahamu mipango yenyewe, manake kuna madai ya kikundi. That's not how it should work. It should not work like that. Allow that particular level. Leta wacha niweke hii ndio ujue uzito pia wa hili janga. I don't hold brief, I always say, for the deputy president, but the deputy president of Kenya akitoka kwa hospitali, the first press alisema amejaribu kuuliwa mara 3 na anataja vitengo vya serikali. Alafu hiyo vitengo vinamuita aandike statement. Wewe utaenda. You look at the things that are happening in the... Just a minute. Who should be investigating? No, I'm saying, you look at the things that are... Kama imeenda kwa Gen Z after wameenda maandamano, wamefuatwa kwa manyumba, wametekwa, wengine wapatikana wameuliwa, wengine hawajapatikana hata sasa. Hatujua wanafanya cremation usiku, hawatoi report. Juzi tumeambiwa mochari iko full capacity mpaka hawaizi ongezea mwili. Now, toka hapo unakuja sasa kwa wabunge kama kina Keter, wanachukuliwa wakiwa na familia kwa gari. Sasa umetoka hapo umekuja kwa kina bloggers. Umetoka hapo umeenda hadi kwa DP. Now, which Kenyan is safe? Which one? One. From the deputy president to the youngest member of this nation, wote wako at risk over the same threat. And the police department, the NIS, the DCI, the enforcement, wote. It's like they don't even know who is doing what and why. That is the pali tuko kama Kenya. Na wasiwasi yangu ndio nimesema, we have not had a substantive minister who can bring order. Because all these departments are aligned within the Ministry of Interior. Ninatumai kwamba wale ambao wanasikiza, na ninajua kikao cha Hoja kina wasikilizaji wengi wenye sura na wasiokuwa na sura. Ninatumai kwamba watasikiza and they are going to take the necessary action. Wamesikia pia mpaka Anodam anasema ukweli. This is about Kenya. It's not politics. It's not about any politician anymore. It's about our country Kenya, yenye Mungu alitupea nafasi ya kuwa hapa na tukapewa katiba ya sisi kuwepo katika taifa hili kutulinda. It would be very sad kama within this regime tutaplug into mambo kama hayo. Sasa hivi tukisikia Maliba amepotea tunakuwa na wasiwasi. Hata saa hizi akikosa kushika simu mtu, hauna imani kwamba yupo salama. Ndio, kwa sababu hiyo ndio reason nimesema on this one we should not politicize it. I agree with you. On this one, even a minute, the police should simply communicate. We are not asking for the moon. We are simply asking them to do their damn job. Hapa sio kitu ati sasa tunauliza kitu ngumu kusema. Kwa mfano, watu wakianza kusema mtu amechukuliwa na hatujui tuende wapi, because kuna wale watu wenye ukishika unaleta wasiwasi. What is so difficult with the police saying sisi tuko na yeye? And you've said and when they say tuko na yeye, nani atakuja kuvamia polisi? Na umesema kwamba taifa halija heal from what happened the other day. We have not healed so from people are waiting to be triggered. Hata wachana na hiyo, we have not healed. Kuna watu tulitoa mtoni, River Yala na hizo zingine zote. Na kuna jensi wenye walipotea. Na sasa kwa hivyo tuna kware yenye mtu alishikwa na kuna hii familia ilipotea jana. Na hatujamaliza kutoka hapo kwingine. Kwa hivyo the police must be sensitive to the national situation. They must read the mood of the nation and not act like it's ile ya kitambo huko kwingine. Watu wana hasira nyingi sana. Bado kuna mambo mingi sana yenye yako unresolved. Kwa hivyo unajua, if we keep quiet and we don't communicate very well, we are giving room to hizi speculation. Kuna kikundi pahali kingine kiko karibu na nyumba ya naibu wa rais, wengine wako sijui Olepolo, sijui Naro, kuna huko kwingine kote. And the more that goes on, apprehension, you know, wacha nikwambie Liz, and this is why it's important that the police listen to also to the people. This one should not have sides. Number one is that hatuna bunduki za kutosha za kudeal na Wakenya wakikasirika. Hatuna jeshi la kutosha. Hata ukiweka jeshi, polisi na kila mtu pamoja na KWS yote na askari wa Kanjo wote, itakasirika, hamna mtu ambaye anaweza kustopisha hawa wa Kenya. The people who are handling kinetics, hasa the people in the National Police Service, this is a simple thing. They should just read the national mood. Otherwise wanatupatia sisi ambao tunafanya political communication very difficult work. Kwa sababu tukikuja hapa, Kagai atatokelezea tu hapa na hii panga yake, anatandika mimi hapa vita, hii serikali yenu. Yet
structurally I cannot communicate for the police. If you ask me about UDA, I will answer you. If you ask me about Kenya Kwanza, I will answer you. But once it comes to operational information management na vitu kama hapa kwa interior, honestly, the police should better communicate. Because ile kitu Liz mimi ninaogopa is if we allow this notion to go unaddressed, we are done. That the government of the day is sanctioning Abductions. extrajudicial killings, extrajudicial way of doing things. We will bring anarchy, and that anarchy will cost us so much. We have come from such a place before, we should not go back. Hiyo haina kitu atu sijui kuna Kenya Kwanza na kuna Azimio na kuna nini. Ukiamua wakati ambapo Wakenya wanauliwa, that is a very different story. Let me even say this here. I can really sympathize with my brother, because he's supposed to communicate about the ruling party. I agree. But even if you call the chair of internal security kwa bunge umlete hapa, hata kupe jibu. These statements are being asked on the floor. Nothing is coming even to the National Assembly. So you look at those things, like he's saying, can we just call about humanity? You are an officer. You are supposed to operate within a certain protocol. Kuna njia mpangilio unafaa ufanye kazi yako. Kule kijijini tunaona hata mtu akiangusha nyanya ya wenyewe anachukuliwa, anapelekwa police station, mwenye nyanya anakuja, wana kesi, inapelekwa pale, wanaona hii haitakuwa sana ni criminal, wanaita chief, wanasema acha ikuwe civil, eneni kwa chief mkae chini. Kuna njia mzuri sana inaendeleanga pale kwa lakini sasa hii ikiboil mpaka kwa taifa mzima, inatishia usalama wa taifa. Like ndugu yangu anasema, sasa hivi wazazi wako na pressure ya mambo ya maisha. Ndio. Vijana wako na pressure kwa sababu wanafaa kwenda university, walimu wamegoma na bado wazazi hawajua venye utaingia. Tuko na another team group ingine, wazazi wao wameenda hospitali kutibiwa, wameambiwa kadi hazifanyi. Wako na that pressure juu wanakitishwa 20,000 10,000 hawana. Tuko na another people hapa ambao wanatafuta kazi. And then tuko na business community ambayo ushuru umekuwa ukipanda na biashara hakuna juu wa Kenya hawana pesa mfukoni. Haya mambo yote ndio tunaita time bomb. Na inaenda polepole kwa sababu if the government does not communicate properly, the citizen will assume this is the government sanctioning these things. And the president is okay with it. Inajua kwamba vitengo vya usalama kupitia masikio kubwa za serikali, they are hearing na watafanya the necessary. Sasa hili hizo kitoka hapa hadi town, gari inakufuata tu, kuna gari utaasimu hao ni abductors wanataka. Saa hizi hata uwezi ngojea. Labda ni mlevi atakimbia tu anatumia mata. Unajua wacha nikwambie, kuna mlevi akishalewa anaendesha gari, anaangalia ile kombele, so anaendesha na mataa yako. Ukiovertake na overtake, ukislow na slow. Sasa unadhani kumbe ni and it's very sad situation. Utafanic bure because there is no proper communication. But also crime also takes advantage of prevailing waves and circumstances. Like now. So you could actually find a team ya watu because watu wako na differences nyingi. Kununua Subaru, anybody can buy a Subaru. Taking advantage of the moment. Anybody can sit na Subaru. Na kila mtu anavaa jacket kama hii. Natumai kwamba vitengo Subaru, Wakenya wanajua hawa ni nani? National Police Service ought to act. That ambiguity within the security. For the last 4 months, for example, kuna Wakenya wanakuwa reported kuwa wamepotea. Have we had an update from the National Police Service telling us that we have received this number of missing people? These are the other two updates. Now then, Kenyans have got then unasikia kwamba mochari zimejaa. So automatically know kwamba mtu wako. Kwa hivyo ndio ninakwambia watu wanafanya nini? Ulisikia lini city mochari imejaa? We give room to spin masters. We give room to fake news. We give room to other people who hate our country and they will love us to fight. By the way, let us not also assume that as a country we don't have enemies. Tuko na wao, huo ndio ukweli. We've got enemies. So and the best way of attacking a society is that you attack them from within. So number one, we have got the ship. A deficit of trust in government. Number two, sasa hata the interior where we expect, the police where we expect kuwa they actually go out and deal for everybody. Now hauna imani na hao. So what is left? The next time somebody finds us, will we side with the police, for example, to work with them? But then I need to say this. Hizi issues ndogo za and I call them small issues.
kudeal na watu kama activists, Yeah, watu wengine bloggers. these are not terrorists. We cannot deal with them As at the same level the way we deal with terrorists. Exactly. But then, Liz, did we ever complain when the police when the country, rather security agencies were dealing with the terrorists that way? No, even in Turkana, when they are dealing with bandits, Hakuna Kenyans don't no one complain. complains. People don't complain. Lakini The issue we we've are been complaining given here, freedom of Blogger. speech na sasa unaendea wale ambao wamepewa hiyo freedom. Mtu na bandalo zake na simu Na amekuwa terrorist. wakuwe accountable because yes, unakuwa accountable lakini not to go Properly, the proper those are small issues. Mimi ukiandika kitu, for example, as an individual niende nishtaki kuwa Kagai ameandika hii kitu na mimi sijapenda, I am the person tagged in it. Yes. That is basic. Ita Kagai Due mchana. process. Muite mchana because this is not a terrorist. It's Ulisema nilisema. na mambo yanaishia hapo. Yeah. Ninajua pia kuna masuala mengine ambayo yanaibua hisia za Wakenya kupanda kila wakati. Tukianzia swala ambalo ni la SHA, Kagai na Arnold na Ayodi. Ninajua the government says it was necessary kuhama kutoka NHIF. However, the streamlining ya hiyo process na sitaki kusikia Arnold ukiniambia stories za teething problems, manake kuanzia mwanzo mlikuwa mnajua teething itakuwa tu. So kufikia hapo wakati ambapo Wakenya wanakufa na wakati ambapo pesa zao wengine wetu tunaangalia mishahara, hata hatutaki kusikia payslip ikitajwa, na unakosa huduma ya pesa kama hizo ama matibabu kama hayo wakati ambapo pesa zako zimekwenda, ni jambo la kusikitisha. Why was it then necessary kwetu kujump the ship haraka zaidi wakati ambapo tungetulia kila kitu kiendani? Don't tell me again kwamba we would have taken forever. No, haya ni mambo ambayo yangekuwa addressed. Liz, wacha niseme hii nikihatarisha mawazo yangu sana. Nataka kuhatarisha mawazo yangu kwa kufikiria zaidi. Ukiangalia zile vitu zote zinafanyika around SHA na SHIF, unajiuliza tunakimbizwa na nani? Tunakimbilia wapi? Kwa sababu kadi ya NHIF kama yangu ilikuwa valid na nahitaji kwenda na sijakuwa captured kwa system, it should be reflecting kwa system za hospitali. As you migrate, I remember our last time tukiwa hapa na ndugu yangu Maliba, tuliongelea mambo hii ya NHIF. Na wakati nilisema hiyo wakati haiko inaonekana itakuwa ndio haya yamefanyika. I can look at things nijiulize, unapoangalia jinsi tuna migrate vitambulisho, that data ambayo inakolektiwa na serikali, tunaambiwa itasaidia serikali. Tunakuja kwa another data ambayo inaokotwa ya mambo ya bima. Tunaenda another data ya wakulima na mifugo na mazao yao, another data. Tunatoka hapo tunaingia every sector, there is a demand of serious data. Najiuliza, kuna mtu anataka kufanya biashara na data ya Wakenya. Tumeona juzi kitu ambacho mimi kimenipewa wasiwasi, na najua kuna watu hata wameandika demand letter kwa the cabinet secretary wa foreign affairs. Kuna ulizo hivi, hii Gates Foundation ndio wapatiwe all that rights, hizo benefit wamepatiwa. Ni kwa nini? Tunajua hiyo foundation kazi zake, ukiingia kwa pharmaceuticals wako pale, ukiingia kwa jinsi ya kuamua ni mbegu gani unapanda ama hautapanda iko pale. Tunaangalia zile bili zinaendelea pale katika bunge, zinatupea wasiwasi kwa sababu naambiwa mimi kwetu Kinangop, mimi nachukuanga ile viazi nimevuna, zile ndogondogo naweka kama mbegu. Ukikosa zako unakuja unaniomba zangu, wewe ukipata na kujia. Sasa tumeambiwa hiyo ni kuvunja sheria. Hii data ambayo inaokotwa kwa agriculture, kwa health, kwa wapi inaenda wapi? Na hiyo ndio inalazimishwa sana. Swali la pili, tumeitishwa kama Wakenya 104 billion za kutengeneza system ya SHA. 104 billion. Hiyo pesa leo ukitaja unastuka. Hiyo ina finance masomo ya watoto wangapi Kenya? For how many years? Alafu tunaambiwa vizuri sana system haifanyi. Umeni-migrate, umeniweka hapo cha lazima. Mimi niliona kwa simu yangu ati wewe ulikuwa NHIF umetolewa huko, so umeletwa huku. Alafu wana calculate mapato yako na wajua mataka mko kazi, awajua mko employed or not. They have looked at your M-Pesa because now they are working with Safaricom and other companies. Wanaangalia your transaction per day, wana assume wewe una earn this, then unakuwekea hapo utakuwa unalipa 3,000 kila mwezi.
utatoa wapi? So haya mambo ya afya iko zaidi ya afya Liz, mimi nikiangalia. Kuna jambo, kuna agenda ambayo serikali iko nayo, na venye Maliba anasema lack of proper communication. Labda haya mambo hata si mbaya, lakini kwa sababu yanaletwa mwisho sana, mpaka kisheria yanakuja naanguka kotini, inakuwa ni mvutano kotini. Mbona serikali inaficha mambo mengi hadi wakati inakuja kutamatisha ndio inaleta haya? Mkenya akienda hospitali kama alikuwa na NHIF ama ameenda, bora amelipa hiyo kadi iko na pesa, haifai kuulizwa. Hospitali zingine zinasema sisi hatujaregister SHA. Kwa sababu gani? Wanadai serikali pesa nyingi na hakuna commitment. Mwingine anaulizwa hivi, kadi yako ya NHIF ilikuwa valid, sawa sawa. Sasa umeletwa kwa SHA, hiyo pesa ilikuwa kwa ile, haijakuja kwa hii, unahitaji tena uanze kulipa tena. Why is this confusion? Who is chasing or demanding data of Kenyans? Uzuri ni kwamba kwa hapa Maliba atatuambia wanataka namna gani. Kuna mgonjwa niliona data commissioner wa Kenya ndiye anafaa kujibu haya maswali. Yeah, na kuna mgonjwa mwingine niliona dialysis, alienda kwa hospitali, alikuwa anatumia NHIF, lakini sasa hivi kwa sababu kuna system mpya wakasema haiwezi msaidia, kwa hivyo anafaa atoe 8,000 per day. Nakumbukanga wakati ule na Kumicha akiwa CS. Ndivyo. Nakumbuka nikiwa katika mkutano wake na nikamuuliza, baada ya wewe umenihamisha, kama mimi sijawahi tumia kadi yangu NHIF, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, kwa miaka yote ambayo nimelipia. Nikamuuliza, pesa ambazo nimelipa ukiniamisha unipeleke SHA, utahakikisha kwamba pesa zangu ziko pale? Akaniambia eti, I remember that question, I will never forget. Aliniambia hizo pesa zilitibu wagonjwa wengine. And I felt so bad. Sina shida na wagonjwa wengine, lakini wakati ambapo unanihamisha, nihamishe na mapato yangu. Manake pia mimi mwenyewe ni kama unanihamisha kutoka chama moja kwenda nyingine, na within the same government. Arnold Maliba, wengi wa Wakenya wana haya maswali. Najua wewe una communicate the political bit. However, this is the government Kenyans wanted to hear. Everything ikiflow. Na Rais William Ruto in his vision ni mtu mmoja anapenda kuflow na kila kitu. Hata ukimwangalia ni mtu wa mpangilio. What is not happening? Kwanza kabisa ni vizuri niseme pole sana kwa wale Wakenya wote ambao wamekuwa affected na hiyo transition. Najua pole sometimes haiwezi toa ule uchungu ambao watu wameupata wakati huo na inconveniences, na kuna uwezekano pia kuna watu wanaweza atakufa kwa sababu ya challenges wamekufa, si wanaweza za transition. Hapo ni lazima tukubali kuwa kidogo at the transition level haikufanywa vizuri. It was not managed well. Thank you, hujaniambia TP problem. I live hapo tunakubaliana na hiyo ina siasa. Mimi ikifika uhai wa mtu wapo uchezi, siwezi kufanya siasa nayo, na hatuwezi kuwa politically correct about some of these issues. Kwa hivyo msamaha wangu, hamna aliyenituma, lakini as a human being I feel that was not properly managed. The transition was not properly managed. I also know there were challenges. Challenge ya kwanza ikikuwa ni kuwa tumeishi hapa kwa miaka miwili. Kila tukijaribu kuenda kufanya hii mambo ya shift, tumeenda kotini. Tumeishi kotini kwa miaka miwili. So kidogo najua wale ambao walikuwa wanafanya transition management walikuwa na tension. Kwa sasa tunajaribu kusonga, hatusonge, lakini Liz pia ukweli usemwe hivi. NHIF was not working optimally the way we would actually want it to do. NHIF was not compliant to Article 43. It was still not where we want in Article 43. Kwa sababu, Liz, what is left of us is now socio-economic empowerment. Lakini NHIF haikuwa imefika hapo hivyo. Tukijaribu kuenda kusonga mbele, najua sometimes intentions zinaweza kuwa nzuri, but the process ya crossover iko na challenges. Communication pia, the team that is actually managing that. Liz, do you know that kuna a lot of things wanasiasa wanakuja wanaspin wanaziharibu, lakini ukienda ukiangalia on paper it's actually very good. Hata finance bill 2024 we were lazy in communicating, and that is why it was spinned out of proportion. Shikilia hapo na rejea kwako katika dakika hii. Sitaki kusahau kwamba it was spinned na nyinyi wenyewe mlikuwa beta. Anyway, haya ni baadhi ya yale ambayo tunatarajia dakika 10 zijazo. Vidokezo vya habari za kina. Mahakama kutoa mwelekeo kesho kuhusu ombi la serikali la kuapishwa kwa naibu wa rais mteule Kithure Kindiki,
Tarejelea hilo mahakama kutoa mwelekeo kesho kuhusu ombi la serikali la kuapishwa kwa naibu wa rais mteule Profesa Kithure Kindiki na waliowapatia watahiniwa mtihani feki shuleni Silver Bells kuwasilishwa mahakamani hiyo kesho. Kwa hayo na mengine mengi, Collins Lusweti will make sure kwamba unaelewa ni nini ambacho kinaendelea. Vidokezo vya habari za kina. Yani hata bado sijui kama tutafika huku kwa mtihani feki, manake it's really disturbing. Na ametuambia everything inakuwa spinned. Why? Once unaacha vacuum kwa communication, wewe kama mwanahabari unajua hakuna kitu kinaitwa kama information vacuum. Something else will fill. Lack of communication, someone else is communicating on your behalf. Somebody fills that void with alternative information. So kwa hiyo kidogo the communication architecture ya serikali kidogo should also, because we are doing massive changes. Rais William Ruto alisema hilo wakati ule akivunja ninakuuliza tu nitakuachia bado. Alikivunja ile cabinet ambayo pia alirejesha wengine. Alisema pia communication ilikuwa problem na kila mtu akikuja pale akujitetea communication what have you done different? Serikali ni kujua makosa na hawajui kutibu. Kuanzia hiyo siku wewe Arnold na wengine mlifanya nini tofauti? Especially kwa hiyo SHA na chief. Huyu kwa UDA na communicate vizuri. Kwa serikali communication yetu ya chama. Tunamwombea apate kazi ya communication. Communication yetu ya chama iko top. Wafunze. We are now. Huyu aende sasa national government. Ukiangalia UDA communication yake. Ukisema kwamba mko na suti unasema vizuri. Wanahitaji 30 minutes kubadilisha deputy president na wakisema Malala aende. Wakisema Malala aende he's okay. But sasa tuna second wa Malala yokoseni. Bwana Hassan Omar kwa mfano, secretary general wangu. Umeona SG wangu? Ako hivi. Umemwona akiyumba anaongea sisi anakata. Tuna communicate properly, but you see it must be complementary so that we who do the political communication are also given support by the people who are doing policy. Development communication in government, people who are doing strategic communication elsewhere. So the thing is this, kwa mfano Liz, najua nyinyi na hii mambo tupige story, unajua hapa kuna damu, there is no bad blood. Tuseme tu ukweli. How easy is it for you kupata PS kukuja hapa hivi elaborate some of the policies of the things. Hao watu hawapatikanangi bwana. Wakuja waseme nini? How easy is it for you hata kupata ma MPs? Labda badhika guys sisi tuko hapa. MPs mimi unajua na tuko hapa kwa sababu MPs wamehepa. So and I'm happy wanahepa. No. Hiyo nayo I choose to kukataa. Maana kama mmekuja kikao cha hoja siku zote kinakuanga kimejawa. Actually leo today I deliberately decided to give an alternative voice. Unajua Liz, wacha nikwambie, you are not on trial. Ready for nasema ukweli kwamba nimewapa nafasi not because mlikuwa ati wengine wamekosekana. Tuendelee. Let me bring this. So tumalize tu kwa kusema kwa communication yetu kidogo. Mko zero. Sio zero. Mko zero nani ano. Now, and the president has been encouraging PSS and CSS to communicate policy, because wacha nikwambie, ukileta hapa ule PS ambaye anashughulika na mambo ya hustler fund, ako in a better position ya kujibu maswali with finality na pia apate feelings za kutoka kwa Kenya. Sisi kama chama, wacha nifanye tu nikimalizia hivi kabla Kagaya aongee. Kwa mfano, tunafanya comrades UDA comrades chapter across the country. Tunaenda nchi yote, tunakutana na wanafunzi wa university na colleges. Umeangalia vile kuna joto kwa ground. Umeona hapo kuna joto kwa ground. Sisi kama chama kisha umepigwa vizuri lakini you are doing well. Kuna moja kwenda kukutana na watu kwa sababu tukichaguliwa tuliambia watu we will be honest and open. Na baadaye ukichaguliwa Liz. Uko sure hao watu, acha kwanza nikuulize. Mimi ni uzuri nitakuuliza jiwe. Mnakuanga mmejaza watu wenu ama mnakuanga mmejaza wake? Kumbuka kitu cha kwanza tunaalikana. Tukishaalika hawa watu wanavaa uniform yetu. Hakuna kuselect. Mimi ndio nimekuwa nikifanya kazi ya moderation. Nilikuwa nakuuliza tu. No, nakuuliza kama unajua mimi yani vitu naua naona vimeandikwa na ninakuuliza. Mimi niko na swali kwa kuna swali ya comrade. Mimi niko na swali ya comrade hapa. Na bado unaona sometimes ni kidogo watu wanachemka. Kwa niaba ya comrade hapa. Ndio huyu atakuuliza. Kwa niaba ya comrade nataka niulize hapa. Mbona UDA watupe hiyo UDA comrade chapter ilhali the same comrade mwapatia funding model yenye unaweka sisi kama chama na jina ya chama la shule hawezi on a serious note this is a policy conversation on a serious note so to make it educational report after you are done let me put this here
one of the best things I can point at in the government ya Uhuru Kenyatta, it was communication. It was precise, it was accurate. Na wako na watu wote kutoka huko. Do you know what? It was called the PDU. Including President Delivery Unit. Kazi yao ni moja tu. Kazi yao ni kuamka asubuhi kwenda kwa Ministry ya Roads, waone any project, wanatoka wanaenda kwa ground. If you remember the coverage ya SGR, ya hizi barabara dogo kundu, there are projects, even mtu akisema amejenga, watu wanasema wewe si wewe, tuliona kwa video fulani ama kwa picha. It was very very specific and intentional, because a government without that department is not communicating. Uzuri ni kwamba wako na wao. I don't know where the challenge is. Na walichukua watu wengi from huko kutoka kwa inaitwaje, kutoka kwa hiyo serikali iliyopita, including Arnold Maliba was part of that government. Hata yana struggle kwa sababu anajua standard. Saizi anasaidia kuspin the narrative na standard ambao Maliba alikuwa anafanya nazo wakati kabla niondoke. Sasa anashindwa hili ni mambo gani? Anateseka in short. Mpaka na sweat. Serikali gani? Amsiongee on my behalf. Na tunaweza ongea juu unajua sisi tunanyoroshwa na chama. Tunaweza kutetea hapa. Kama kuna mtu mmoja kwa miaka ambayo tumejua hizi teseka ni huyu. Mimi nilikuwa napenda kusikiza Maliba sana. Nasikia Maliba kwa siku hizi anaongea tu, achaneni na yeye kwa sasa, muhurumieni. I see money has been poured. Anyway, before I go, Arnold Maliba, leo ukisikia mtoto wako amekalia mtihani ambao ulikuwa fake, how would you feel? Nadhani hatuwezi gamble na maisha ya watoto wetu. Hata sisi tuko hapa leo jioni tunaongea kwa sababu ya elimu. Leo mtoto wangu akiniambia hivyo sijui chenye nitakwambia. So kidogo quality assurance na quality control pale kwa Ministry of Education na watu wa NEC kidogo kuna hapo wameachilia. Kwa sababu hiyo ni shule moja imeshikwa. Umerealize Maliba, umerealize kuanzia serikali umeniambia sha wameachilia, tukakuja hapa kwa government kwa communication wako zero, then unakuja sha transition. Don't you think kuna shida? Sha means well. Actually, Liz, wacha nikwambie leo na hii, this is an open secret. Kama sha uko na second 20 pekee. Hii umeshachukua 5. So, kama sha itafanya kazi vizuri, Wakenya watatuchagua bila kupingwa. What we have actually planned with the SHA, ikifunguka ikaanza kufanya kazi vizuri, we will be elected and opposed. We wish you the very best. Thank you for being here. Muda wangu umekwisha. Umesema ati suti uko naye. Sifa ya Wakenya ni masomo na kujua kizungu na lugha zingine. Sasa tunatuma ujumbe gani kwa mataifa mengine? Kwanza tunakalia mitihani. Neighbor alisema tunapenda kuzungumza. Degree ya Mkenya itakuwa ni kitu kishiriki. Tunazungumza kizungu gizani. Anyway, thank you so much for being here. Tunaondoka kwa namna hiyo. Jina langu Elizabeth Mutuko. Popote pale ulipo katika